kwenye mipaka ya kaunti hizi tatu. Naam, ni mkutano ambao unaendelea hivi sasa katika eneo la Tot, eneo ambalo liko katika bonde la Kerio, mpakani mwa kaunti ya Elgeyo Marakwet, Pokot Magharibi na ile ya Baringo. Tayari naona viongozi washaji mwaya, gavana wa kaunti ya Baringo ambaye ni mbunge wa eneo la Tiati ambaye ni William Kapket, mbunge wa Marakwet Magharibi William Kisang, Kangogo Bowen ambaye vile vile ni mbunge wa eneo hili, bila kuwasahau baadhi ya viongozi hasa kutoka kaunti ya Pokot Magharibi. Hapa nilipo ni baraza tu, tayari viongozi wameingia kwenye mkutano. Mkutano wenyewe labda ni kutafuta suluhu ya kudumu, na nitahusisha baadhi ya wakazi hapa watupe hisia zao, wafikirie kwamba labda mkutano huu kama utalenga kuwaunganisha jamii kama tunavyoona. Mzee, karibia kidogo, naomba utoe kofia yako. Kwa majina wanakuita nani mzee? Naitwa Jacob Mendi Rotich. Jacob Mendi Rotich, unaona kwamba mkutano utaleta amani? Italeta imani. Makutana ataleta imani kabisa. Kwa hivyo naomba uongee Kiswahili kidogo ndio Wakenya wakusikie. Sawa. Mimi ni mzee wa Marakwet na tunaomba imani watu wetu huko, watu wa Kapenguria na Kolo, tunataka imani ya kutumu. Na mimi naomba mimi nasema kama mzee, imani inatumu. Kila mmoja kupika kutoka hapa, mtu nakwenda ongea na mtoto yake kulingana na mambo ya imani. Imani anakuwa kabla ile atatumu mwaka 100 kwa imani yetu Marakwet na Pokot. Sisi hatutaki maneno mengine, tunataka kama yuko mtoto mtu na cheza, tutoaneshe serikali na kanyaka kama mtu anachezea watu. Basi kwa hivyo imani tunaamua leo imani atakuwa. Haya, mimi naitwa Jacob Mendi Rotich kutoka Tot. Asante sana Jacob Mendi Rotich. Kijana wanakuita nani? Kwa majina naitwa Pastor Peter Kemboy. Naam, tunaona kwa mara ya kwanza viongozi kutoka eneo la Tiati, viongozi kutoka Marakwet Magharibi, viongozi kutoka Pokot Magharibi wamekutana. Unahisi kwamba pamepatikana na suluhu ya kudumu? Kwa kweli hii imekuwa ni amani ya kudumu, kwa sababu wakati viongozi wamekutana pamoja, ambao mbeleni hawakuwa wanakutana pamoja, lakini walipokutana kuzungumzia mambo ya amani, mioyo yao zikawa wazi, na ndiposa hata watu wale ambao wako chini, hasa vijana ambao walikuwa madhirika sana, wamekubali. Ndio msafara imeanza kutoka West Pokot, wa Marakwet na wa Pokot ambao kutoka West, na kuanzia leo tumeona kwa mara ya kwanza wakisalamiana, tumeona kwa mara ya kwanza wakibebana kwa pamoja, kwa sababu jambo la kuonyesha kuna amani, hasa ile mapikipiki zilikuwa zinabeba watu. Kama ni Marakwet unabeba wa Pokot, kama ni Pokot unabeba wa Marakwet, ambaye haikuwa inafanyika. Na tunashukuru Mungu sana, kwa sababu wakati hao viongozi walikutana, hiyo ni amani ambayo ni ya kudumu. Na kuanzia saa hii tunaelekea upande wa East Baringo, ambaye tunatumai pia vijana wakaweza kukaa pamoja na wakaweza kuzungumza pamoja, kwa sababu amani iko ndani mwetu, na hasa wale vijana. Na mambo ya mifuko, ya kuibiana mifuko, kuanzia leo tunaamini ya kwamba imeisha, kwa sababu unaona hao watu wote wamekuja kwa sababu wanahitaji amani, na tunaomba kabisa hiyo amani kaweze kuendelea na viongozi wetu wakaweze kusaidika. Haya, wacha nisikie kutoka kwa kijana mmoja hapa. Majina yangu ni Basabu Sheluk Johana. Unasemaje kuhusiana na mambo ya amani? Kwa mambo ya amani, kwa kweli tumeweza kutulia, tumeweza kurelax. Kwa kweli sasa hivi tuko na amani ya kutosha. Tangu viongozi wetu walipokutana, mheshimiwa wetu Lonyangapuo, Lochakabong na mheshimiwa wetu Kangogo Bowen, tangu ya tukutane, tangu wakati mpaka wa sasa tumekuwa na amani ya kutosha na tumetulia kabisa vizuri. Tunasikia kabisa vizuri, tuko sawa sawa. Asante sana. Nimeona baadhi ya viongozi. Wacha tuanze na gavana wa kaunti ya wacha tu. Naam, tumekuwa tukizungumzia kwenye leo mashinani kuhusiana na mambo ya amani. Tumezungumza na raia. Je, viongozi wao leo kukutana ina maana gani? Kukutana leo inamaanisha kwamba viongozi tuko tayari kwa kuona kwamba hapa Kerio Valley tuko na amani kati ya jamii ya Pokot na Marakwet, vile unaniona nikiwa hapa na viongozi wote hapa. Na sisi tumekuja hapa kuweka watu wetu kwamba waondoe uhasama, wakuwe pamoja na waweze kuishi kwa amani.
Yes. Asante sana. Wacha tusikie gavana kutoka kaunti ya Baringo. Tumekuja hapa minajili ya kujenga uhusiano na pia kuendeza mambo ya amani, maana sisi Baringo County, Elgeyo Marakwet, West Pokot, sisi ni jamii moja. Kwa hivyo tumekuja hapa Tot ili tushirikiane pamoja, tuoneshe wananchi sisi kama jamii sisi ni moja, hata lugha yetu ni moja. Tufanye kazi zetu zote kwa pamoja, tuendeze maendeleo yetu kwa pamoja. Hiyo ndio mwito ambao tumeleta hapa ili wananchi wenyewe waone, na kwa sababu hivyo viongozi wakikaa pamoja na wananchi wataishi pamoja. Tunataka kuendeza maendeleo yetu ya mambo ya ukulima, kama hapa sasa kulikuwa na Tot Kolowa irrigation scheme. Tunataka kuhakikisha kwamba tumefufua ili wananchi wa hapa wapate nao pia chakula, na pia tuendeze mambo ya masomo kwa pamoja. Tulishirikiana watoto wa Tiati, watoto wa Baringo, watoto wa hapa Elgeyo Marakwet, watoto wa West Pokot wapate na nafasi ya kusoma pamoja, ili wajihisi kama watu ambao walisaliwa wako na Mungu mmoja, papa mmoja, mama mmoja. Maendeleo tuendeze. Okay. Nicholas Wambua, bado tuna viongozi hapa na kwa mara ya kwanza nitaweza kuwahusisha, manake tuko kwenye kipindi cha leo mashinani. Wacha nianze na Oscar Sudi alafu tuzungumze na bwana Kamket. Bas, mimi pia nataka niseme vile vile tulianza wiki 3 iliyopita na tunaendelea maneno ya amani. Leo mnaona tuko hapa Tot, na baada ya hapa tunaenda mkutano mwingine kule Kolowo pande ya Pokot, na tuko na viongozi hapa wote wa Pokot, viongozi wote wa Marakwet, na mimi kama rafiki wao nilisema nitakuja katikati yao tuhakikishe kwamba tumeleta watu wetu kwa pamoja. Na hiyo ndio kazi tutafanya mpaka tuhakikishe hao watu wamerudi kwa pamoja vile walikuwa kitambo. Hiyo ndio kitu tumetoleta hapa. Asante. Tunaye mbunge ambaye ni William Kamket kutoka eneo la Tiati. Unaona heri gani kwa mara ya kwanza? Najua mmekuwa mkikutana, lakini leo tumeona kwamba mmefika mashinani na raia wako hapa wanaosikiza. Ujumbe wenu leo utakuwa gani? Kwanza kabisa, ukiniona nimekaa hapa na Mheshimiwa Sudi, unajua kawaida huwa hatuelewani kwa mambo mengine yale, lakini ukituona pamoja hivi ujue ni amani, amani, amani. Hiyo ndio tuko hapa tu peke yake leo. Yes, na tuko na imani kwamba ile maneno ambayo tumeongea kuanzia juzi na leo tunakuja hapa na tunaenda pale Kolowa, tunataka kuanzisha mambo ya amani katika Kerio Valley. Yes. Asante sana. Vile vile tunaye seneta wa County Elgeyo Marakwet ambaye ni kiongozi vile vile wa kaunti hii. Anaona kwamba mmeweza kujumuika na baadhi ya viongozi. Umesikia William Kamket kutoka kule Tiati anasema leo ni amani, amani, amani. Siku ya leo ina maana gani kwako? Kwangu mimi ni kuhakikisha kwamba nia yetu ni kuhakikisha watu wetu wamefanya kazi pamoja. Unajua hata saa hizi ukiangalia hao watu huwezi jua nani ni Pokot, nani ni Marakwet, kwa sababu sisi ni jamii moja. Na tumeona ya kwamba amani haiwezi kukuja kwa kutumia nguvu ama kutumia silaha ama kungojea tu askari na polisi kufanya kazi. Sisi pia tuko na nia ya kuunganisha watu wetu, wakiketi pamoja, wafanye maendeleo pamoja. Itamaanisha ya kwamba hiyo amani itaweza kudumu. Na nia yetu haswa kabisa ni kwamba mwishowe kabisa tunaonelea ya kwamba tunataka maendeleo ifike Tiati Constituency kwa Baringo County hapa, na West Pokot hapa kwa huyu Mheshimiwa Lochakapong hapa Sigor, na sisi hapa kwa Marakwet East na Marakwet West. Sisi wote tuweze tukaishi kama kitu kimoja. Nia yetu ni kwamba serikali tunataka waweke a Marshall Plan ya Kerio Valley, ile ya kuleta kuhakikisha hii irrigation imefanywa sehemu hii, kuhakikisha kwamba barabara zimejengwa sehemu hii, mashule zimejengwa, na hawawezi kufanya hivyo kama tutaendelea kusosana. So tunaanza kama wananchi kuunganisha watu wote na kuwaelimisha maana na ya amani. Baada ya hiyo tunarudi Nairobi kwa sababu tuko na jukumu kama wabunge, tuende tuhakikishe kwamba bajeti imewekwa ya kuhakikisha there is a Marshall Plan to change hii Kerio Valley. Hiyo ndio ultimate responsibility yetu, na tunataka kwa muda usio mrefu sana tusikie kwamba hakuna bunduki itasikika katika sehemu hii. Yenye itasikika hapa ni jembe na panga na matrakta na nini ya kufanya maendeleo. Yeah. Kabla sijamhusisha Peter Lochakapong, naona kwamba vile vile mumeungana licha ya kwamba mnatoka kwenye vyama tofauti na maono tofauti ya kisiasa. Labda bwana Kamket, ujue inamaanisha nini hiyo? Inamaanisha kwamba the peace transcends parties, peace transcends everything. Kwa hivyo mambo ya siasa kwa sasa hivi
tumeyaweka kando kidogo, ili kwa sababu unajua hatukuli siasa, kile tunakula amani. Kwa hiyo tunataka kuunganisha watu wetu kwanza, wawe pamoja. Mambo ya siasa hakuna mahali itakuja baadaye tu. Tunakusudia ya kwamba siasa zetu sio siasa zile za chuki za zamani. Tunaonelea kwamba kwenda hata mbele hakutakuwa na shida mtu wa chama hiki na chama ile wakuwe kwa mkutano moja. Mtu mwingine auze sera zake, mwingine auze, wananchi wanaenda kupanga watapigia na wanaenda nyumbani. Hiyo ndio siasa bora. Siasa ya zamani ya chuki na unajua sisi tunataka kama wanasiasa tumalize ile perception iko out there kwamba watu wetu wanapigana kwa sababu sisi ndio tunatumia hiyo kutafuta kura. Hakuna mtu anafaidika, hata kura haiwezi pigwa wakati watu wanapigana. Na tunataka kuonyesha wananchi wetu ya kwamba sisi hata tukiwa Nairobi tunatofautiana kwa sera na sometimes kwa chama, lakini bado tunaketi bunge moja, tunalipwa salary the same, tunafanya mpango yetu pamoja. Ultimately yenye ni maana ni kwamba political parties na politics ni kwamba ni ya sera tu, haina uhusiano na kutopendana. Watoto wetu wanaenda shule the same, sisi wote tunaketi pamoja, tunakula pamoja. Tunataka wananchi wetu wakae namna hiyo. Asante sana, wacha tusikie mbunge wa Sigor. Asante. Leo nina furaha sana kwa sababu safari ambayo tulianza karibu wiki 3 iliyopita sasa inaendelea vizuri, na ambaye viongozi wanaongoza safari hii ya kuleta amani katika sehemu hii, na tunafurahi. Sisi tulikuwa tumeanza safari ya amani sisi upande wa Sigor na Marakwet East hapa, na leo unaona tuko Tot hapa tukielekea upande ya Tiaty, na tunaamini ya kwamba tukiwa na amani kati yetu sisi wote wa Pokot na wa Marakwet hapa, maendeleo itapatikana kwa haraka, na sisi kama viongozi vile tumejumuika pamoja namna hii, tuko na furaha kubwa na tuna imani ya kwamba amani itakuja sehemu hii na maendeleo itafuata. Asante. Na mwisho kabisa wacha tusikie kutoka Marakwet Magharibi ambaye ni William Kipsang. Asante sana. Kama mbunge wa Marakwet West na mbunge wa Marakwet East hapa, sisi tumeshikana kama viongozi wa Elgeyo Marakwet County, Baringo County na West Pokot kuhakikisha kwamba amani imerudi eneo hili, kwa sababu tunajua bila amani, hata hiyo siasa tunasema hakuna siasa, huwezi fanya siasa bila amani. Na ile amana sana, naomba Senator amesema tutarudi Nairobi kutafuta pesa kuongea na serikali ili we have a master plan ya maendeleo ya this side. Tunaomba tukiendelea Nairobi kutafuta pesa, tunaomba governor wa Elgeyo Marakwet County, governor wa West Pokot na governor wa Baringo County wakae chini ili kabla hawajafanya appropriation ya budget yao 2019-2020 watenge pesa especially for the irrigation schemes ile ilikwama hapa Tot, Kolowo and the other side of Sigor, ili maendeleo iendelee na watu wapendane. Ile kitu ya kufanya tupendane na kuoana. Asante sana. Nicholas Wambua, umewasikiza viongozi kutoka kaunti mbalimbali, kaunti ya Pokot Magharibi, kaunti ya Baringo na kaunti ya Elgeyo Marakwet, ambapo wameapa sasa kuweka kando tofauti zao na kuweza kushirikiana mchakato mzima, wakisema kwamba mambo ya maendeleo ambayo yatakuwa yanasaidia wakazi pakubwa. Awali tulikuwa tumezungumza na wakazi na wakasema kwamba wakiona kwamba viongozi wao wamekutana kwa mara ya kwanza hasa katika maeneo ya mashinani, basi ni ishara kwamba hapata haribika jambo tena. Manake katika siku za pale nyuma pamekuwepo na maafa ambapo imeweza kuchangia kudorora kwa maendeleo. Watoto wamelazimika kukatiza shule, wakazi wameshindwa, hata wengine wakati mwingine wanalazimika kuhamia nyanda za juu, labda kujikinga kutokana na makali ya risasi ambayo yanasikika katika maeneo haya. Hivi karibuni tumwambia kwamba tarehe 31 watakuwa na mwenye mkutano, na saa wamepangia labda kufungua soko ambalo litasaidia kuziunganisha jamii kutoka kaunti hizi mbalimbali. Kutoka kwangu Elvis Kosgei, na la ziada. Wambua na kurejeshea pale studioni. Na asante sana Elvis kwa hiyo taarifa. Bila shaka taarifa ya kutia moyo kwa wananchi katika maeneo hayo, hasa pale ambapo viongozi wanaketi pamoja kujadiliana hili swala la amani, na hasa mahali ambapo amani imekosekana kwa muda mrefu. Mtazamaji, ni saa 6 na dakika 29. Naomba nipate mpumziko tu kifupi, lakini nikirudi itakuwa ni sehemu ya mwisho kabisa ya taarifa zetu za leo mashinani. Salia hapa ndani ya KTN News. This is KTN.
KTN News. Going once, going twice, gone! You finally have the most convenient platform to advertise your auctions that's definitely on Digger Classifieds online. Simply visit www.digger.co.ke, upload your ad, and visit any of our branches countrywide, and the Digger will do the rest for you. Advertise on Digger Classifieds today. For booking or information, contact us on digger@standardmedia.co.ke or call 0719 012287. Plan for the futures we want to lead. The Booked for Life Education and Career Fair will seek to help set the paths straight as we help you learn your futures. Come and join us at the KICC this 27th of July 2019. Hi everyone, my name is Dorothy, a third-year student. I get all my meals from Tuskys Fresh Daily at very affordable prices, so I don't have to worry about the hassle of looking for food while in school. Let us meet on the 27th of July at the KICC for the Higher Education and Career Fair. Niko Booked for Life. We all have a role to play in shaping out our futures, which is why together we can build great tomorrows. Booked for Life. It's time to learn your future. University, a center of academic excellence, will hold its 46th graduation ceremony on Friday, July 26th at the main campus of Thika Superhighway. KTN will provide live coverage of the graduation from 9 a.m. to 12 p.m. Close to 7,000 students will graduate. Although traffic is expected to be heavy, arrangements are fully in place to deal with delays and road closures. Red and yellow car stickers will use Gate A and blue car stickers will use Gate C. Please plan to come early. Kenyatta University, transforming higher education, enhancing lives. Ya kidini yaruhusiwe. Sisi wa Kristo mwataka tutembee na msalaba ndo mjue sisi wa Kristo. Mwanamke hapasi kuonekana isipokuwa na bwanake, na kitu ambacho anapaswa kuonekana na wanaume wengine ni uso wake na vipaji vya mkono peke yake. Elimu ya ufundi ikiwa ni mojawapo ya nyenzo muhimu zinazosisitizwa miongoni mwa vijana kwamba wanapokumbatia nyenzo kama hizo wanajiandaa kwa ajili ya uwanja wa ajira baada ya mafunzo kama haya. Tumelichukua kama jukumu letu katika dau la elimu kila Jumamosi kufuatilia jinsi wanafunzi katika Jamhuri ya Kenya wanavyofaidi viwango vya elimu mbalimbali, iwe darasani au nje darasa. My name is Samson Munyo. I'm the lead pastor here at Victory Chapel, right here in Dallas. It's not necessarily a Kenyan church. We call it a diaspora church because in our congregation we have people from Tanzania, Rwanda, Zimbabwe, South Africa, Nigeria, among other nations. Being abroad can be lonely, so coming to church you get connected, you get to know what is where and how to get what. This is KTN News. Karibu tena mtazamaji, hebu sasa tuelekee moja kwa moja kwenye chuo cha mafunzo ya serikali ama ukipenda School of Government, ambapo kwa sasa waziri wa masuala ya umma hapa nchini ambaye ni Bi Margaret Kobia kwa sasa anazungumza kuhusiana na mpango wa matokeo baada ya mipango ya maendeleo hapa nchini, mtazamaji, ambao kwa sasa anauzindua rasmi. Tumsikize. To a conclusion, I wish to reiterate that the moment of this RRI should not be allowed to go to waste. Rather, it should be emulated and drive similar initiatives in other sectors.
Government is accurately aware of the fact that an effective and efficient public service is a condition to achievement of our nation's development goals. This requires each one of us, every public servant, to play their part. With those many remarks, it's now my honor and the privilege to declare 100 days rapid result initiative on pension payment processing backlog officially launched. I thank you for your kind attention. Naam, bila shaka mtazamaji, huo hapo ni mpango ambao sana unalenga matokeo ya maendeleo hapa nchini na hasa kutoka kwa sekta ya umma, ambapo kwa sasa Bi Margaret Kobia, waziri wa masuala ya umma hapa nchini, ameweza kuzindua rasmi. Tukisonga mbele ni kuwa uongozi wa shirika la akiba na mikopo linalokumbwa na msukosuko la Ekeza Sacco uliondolewa ofisini miezi kadhaa iliyopita umerejeshwa tena ofisini kufuatia agizo la mahakama. Kulingana na uamuzi wa mahakama, bodi ya usimamizi wa shirika hilo chini ya mwenyekiti David Kariuki Ngare sasa itarejea ofisini rasmi ili kuendeleza shughuli zote za shirika. Tayari bodi hiyo iliyopata idhini ya mahakama imelitimua kundi jingine lililokuwa likishikilia uongozi wa shirika hilo kwa ukaimu na kutangaza kwamba ofisi imefungwa kwa muda ili kutoa nafasi kwa mipango na shughuli za shirika kuratibiwa upya kabla ya kufunguliwa tena rasmi. Tumeresume ofisi na tumeamua tuifunge kwa wiki 2 zijazo ndio tufanye marekebisho fulani, kwa sababu staffs ambao walikuwa hawakuwa submissive na bodi yetu ambayo inafaa kuchukua mamlaka since March 6th this year, na tumechukua hatamu na tuambie wawekezaji wote, members wa Ekeza Sacco, sisi ndio tulikuwa na vision yao. We are the vision bearers, na tunajua walikuwa na maono makubwa na maono yao haitakatika, na bado tuko na court order, na lolote lile zuri ama mbaya linaweza kutendeka saa hii, wale ambao wanaweza kulaumiwa ama kuwa appreciated, it is the board ambayo chairman wake ni Reverend Kariuki Ngare. I am the vice chair and the other members. Na mtazamaji, hebu sasa tulekee kule katika Tatu City ambapo kwa sasa Rais Uhuru Kenyatta ameweza kufika eneo hilo na ni katika uzinduzi wa Bidco. Mtazamaji, taarifa ambayo bila shaka tunazidi kuipa kipaumbele hapa ndani ya taarifa zetu za leo mashinani. Hebu kwa sasa tuangazie nini ambacho Rais Uhuru Kenyatta pengine pale anafanya.
Mtazamaji, ni uzinduzi wa kiwanda cha Bidco katika Tatu City katika kaunti ya Kiambu, ambapo Rais Uhuru Kenyatta anaongoza hafla hiyo kwa siku ya leo, taarifa ambayo bila shaka tunaipata moja kwa moja kutoka maeneo hayo. Hebu sasa tuelekee kule Orange House, ambapo chama cha ODM kwa sasa kinatoa taarifa kuhusiana na mpango wa Third Way Alliance inaongozwa na Bwana Uhuru Okot na mpango mzima wa punguza mzigo. Kumbuka kwamba haya ni mabadiliko katika katiba ya Kenya kama wanavyopendekeza. Tuwasikize. Under our court's bill, this number drops to no more than 50. Number 3, on the proposals touching on Parliament, the reconfiguration of Parliament is the most confusing and retrogressive. The following issues stick out. A, it is proposed to abolish the 290 constituencies and instead have the 47 counties turned into constituencies. Having parliamentary representation at county level goes against the dictum of no taxation without representation. Long-standing grievances of domination by larger tribes and clans in the past is what informed Kenyans' desire to review the constituencies in the 2010 Constitution. These fears were well captured in the CKRC report and the report of the Committee of Experts, and also well articulated during the Bomas process. Counties that are not mono-ethnic will see a return to long-forgotten tensions. Many small communities that currently have representation stand to be disenfranchised. For instance, we have the Sabaot in Bungoma, which is a Bukusu-dominated county. We have the Kurias and Luyas in Migori, which is a Luo-dominated county. We have the Tesos in Busia, which is also another Luya-dominated county. Kipsigis in Narok, which is a Ma-dominated county. The Tavetas in Taita Taveta, which is a Taita-dominated county. And the Mbeere in Embu County. And also the Banyore in Vihiga, which is a Maragoli-dominated county, to name but a few. B, the proposal to designate the Senate as upper house is not accompanied by concomitant redefining of the functions and powers of Senate and National Assembly. Without amendment of Article 95, the National Assembly will retain all the authority of enacting legislation, while the Senate will remain a participant as provided for under Article 96 of the Constitution. All the functions of appropriation of funds, oversight of state organs, and approval of declarations of war and extension of state of emergency remain intact within the National Assembly under Article 95. It is therefore not enough to just state that the Senate shall be the upper house. C, the bill proposes to give the Senate veto powers over the decisions of the National Assembly. This power resides currently with the President, and since our court's bill does not likewise amend Article 115 that gives the President power to refer bills back to the National Assembly, this proposal is a recipe for chaos. The justification for having the Senate to defend the interests of counties is also negated by making counties the electoral districts for the National Assembly. E, the proposal to reduce membership of the National Assembly and Senate to 94 and 47 respectively, whilst failing to amend Article 121A and amending Article 121B to raise the quorum of the House from 15 to 24, would paralyze operations of these houses due to frequent lack of quorum. A quorum of 50 in a house of 94 members, which is about 53%, and 24 in a house of 47, that is in the case of the Senate, which is 51%, does not take into account other official functions of members of parliament that at times keep members out of the chambers, including committee work, official international travel, and ill health, amongst other things. F, the proposal to have senators and members of the National Assembly elected by the same constituency, which is the county. You'll remember the bill is saying now the 47 counties will be the constituencies. The proposal to have senators and members of the National Assembly elected by the same constituency makes no sense. What would be the rationale of making senators superior to the National Assembly members, yet they are elected by the same
constituency. G, in its proposals, Article 96.5, the bill purports to give the Senate the powers to establish whether a bill from the National Assembly contravenes the Constitution or goes against public interest. This is a clear usurpation of the powers of the High Court under Article 165.3d. So in the absence of an amendment, corresponding amendment to Article 165 that gives powers of interpreting whether a statute is contrary to the Constitution to the High Court, then this is another recipe for chaos. By proposing the deletion of Article 90, the bill further strikes a blow against the gains already made by women, youth, persons with disability, and marginalized communities. Further, political parties that are the recognized entities for realization of the rights under Article 90 have been done away with in that proposals. Whereas the bill proposes to retain members nominated by special interest groups, there is no mention of the mechanism through which these unknown, unidentifiable, and undefined groups would submit their nominees for this purpose. It is another recipe for chaos. Fourthly, the bill proposes to abolish constituencies, but purports to retain the wards as is. This is a cheeky gimmick to trick county assemblies into supporting the bill. It is important to note that the bill assigns the IEBC the responsibility of delimiting of wards, which basically means that IEBC will then have the power to reduce the number of wards should the amendments sail through. If Nairobi County were to become one constituency, for instance, as proposed by our court, with only 2 members of parliament, our MCAs in Nairobi can rest assured there will be no justification for retaining the 85 wards. On the county executive, the bill seeks to abolish. Naam, mtazamaji, hiyo taarifa ya ODM ambayo inatolewa na katibu mkuu wa chama hicho Bwana Edwin Sifuna ndio inatutamatia taarifa zetu za leo mashinani siku ya leo. Nasema asante sana kwa utazamaji wako mwema, na vile vile wote ambao wameweza kuandaa hizi taarifa wakiongozwa naye Odeo Sirari. Kwa siku ya leo basi niruhusu nifungie hapo. Mimi naitwa Nicolas Sombua. Taarifa zaidi zinazogonga vichwa vya habari utazidi kuzipata kuanzia mwendo wa saa 7 hivi kwenye taarifa za KTN News Desk. Na kutakia siku njema. Naomba tupatane tena kesho saa 5 panapo majaliwa. KTN News. Get the whole story. Mars Wrigley has had a long and colorful history in Kenya, selling popular brands including Big G, PK, Double Mint, and Juicy Fruit. Duncan McClure began his career at Mars 18 years ago. He has managed global multi-million-dollar brands in the confectionery business, holding numerous leadership positions from Malaysia to Indonesia, Vietnam, and the Philippines. McClure has had a solid track record of growing markets and turning around businesses. When you're buying candy, do you buy candy and a gum, or do you buy a gum? I don't know. Remember when you were kids and used to put the gum on the candy? Yeah. Or you used to have the candy that has the gum? Yeah. Yeah. What's the plan? So, for me, I'll tell you another story. So just recently, because there was an article which said, which wanted to capture associates from Mars and their kids enjoying our products. Because, you know, let's face it, we work for a confectionery company. This is a good place to be. And if you've got kids, it's an even better place to be. And they said, we want you to capture you just enjoying these products. And there's a product which I grew up with called Hubba Bubba, which is a bubble gum. The equivalent here is your Big G. Oh yeah. So when we were leaving, we had gone to our water park, and when we were leaving the water park, we bought all this Hubba Bubba. It's the equivalent of putting like 4 or 5 Big G in your mouth. Wow. And we had a bubble gum blowing competition. Yeah. So this was then about and I have a wonderful photo which I then submitted to the company, which has me with this huge bubble in my face. So, I mean, that's how I was almost introduced to confectionery, through that. Yes. But now for me, I'm a chocolate lover.
So my real sort of, most meals are finished with that sweet little hit for me, and whatever type of chocolate. So. Nice. So you've been in the sweet business for 18 years now. Yes. And we're talking about ice cream companies, sweets, chewing gum companies. At what point did you realize that this is the business for me? So I've been with them 19 years actually. So I joined in 2000, and I have grown with them. So the great thing about Mars is I think I don't know any other company which invests in you as much as Mars. And the fact that I've been with them for nearly 2 decades, and that makes me sound really old, is I think testament to that. Yeah. So and you're not doing the same job. So I've done marketing, I've done sales, I've done customer marketing, I've looked after factories, I've worked in developed markets, I've worked in emerging markets, from single markets to multi-markets, and it's sort of progressed through everything and through the different segments of our business. So through ice cream, through chewing gum, through chocolate. We also sell pet care. I haven't done that bit yet. And again, my son turned around to me and he said, "But Dad, if you work in pet care, what are you going to bring home?" Oh, and no candy. I said, "A dog?" And he was like, "Oh, a dog, get a dog." So now he wants me to work in that segment. So very good, interesting. So if you were 20, let's talk about 20. What business would you invest in now? So when I joined, certainly when I joined Mars in the UK, the fast-moving consumer goods industry were kind of where it's at. They were the place to go. They were the ones that all the graduates wanted to be with. And so that's why I applied to them, because they had an amazing scheme which developed you. And what do you want? You want progression. You want a company that's going to look after you, and nowadays that means sort of health and well-being. You want a nice environment. You want nice people to work with, and so I think there would still be an attraction for whoever would give me that. And if that was still the fast-moving consumer goods, then that's fine. I think some of the tech companies are doing that now more and more as well. And I think that people would be attracted to those types of companies as well because it's fast, because it's exciting. So that's I think what you want as well. You want sort of constant change. And if I look at again my career, probably every 2 or 3 years I've changed jobs. And also over the last decade that's also changing countries. So it's taken me to living in Eastern Europe, to living in Malaysia, to living now and traveling in Africa and the Middle East. So I would want something which was going to give me all of that. Haifai kupata baridi. Haifai kuingisha baridi. Usitetemeke. Data mshahara. Sasa hivi unatumia ngapi kwa siku wewe? Mimi nimepunguza. Nikianza nilikuwa natumia almost 1000. Na hii ndio taswira inayokukaribisha katika eneo hili. Mimi nimetumia aina yote. Nimetumia madrugs, nimetumia bangi, nimetumia nimetumia yellow. Niliamua kuacha kila kitu, lakini sikuweza kuacha kila kitu. Juu lazima ningependa Steve. Mtazamaji, hii leo tunakutana na vijana wa Biafra Car Wash Youth Group ambao wameamua kujitenga na mihadarati. Hizo vitu kwanza nikazisari. Nikasema acha nikuje hapa at least niko na past time positively. Nasikia poa kwa change inasemeka is good as a rest. The university, a center of academic excellence, will hold its 46th graduation ceremony on Friday, July 26th at the main campus of Thika Superhighway. KTN will provide live coverage of the graduation from 9 a.m. to 12 p.m. Close to 7,000 students will graduate. Although traffic is expected to be heavy, arrangements are fully in place to deal with delays and road closures. Red and yellow car stickers will use Gate A and blue car stickers will use Gate C. Please plan to come early. Kenyatta University, transforming higher education, enhancing lives. Dad has not been feeling well for a long time. He has become so weak, we can't play together. Why are you refusing to go to the hospital? I told you there is no way you'll know if it is TB or not if you do not go and get tested.
If by any chance you find out that you have TB, you'll get the treatment for free from any hospital. All the tests are free. All the medications are free. Are you waiting to infect your family so that you can go to the hospital? Don't wait till it's too late. TB is preventable, treatable, and curable. Mama boy, aki si biashara si rahisi. Wacha si tukae tu hapa na stress. Ati stress? Sijakwambia next week nafungua kiosk. Hey, Jumina, Need to save? Weka na KCB M-Pesa. Save money easily on your phone at over 6% interest rate. Go to the M-Pesa menu, loans and savings, select KCB M-Pesa and start saving now. The more you save, the more you can borrow. Weka, KCB M-Pesa. This is KTN News. All right, good afternoon to you and welcome to the broadcast. This is News Desk. It's always a pleasure to have you with us. Hope your day is turning out as expected and you're ready to be informed. Among the stories we continue following up on is President Uhuru Kenyatta, who is set to launch the Bidco Industrial Park in Ruiru, Kiambu County. Not just that, but we also focus on the Orange Democratic Movement Party, who are drawing fault lines on the Punguza Mizigo Bill. And the debate over the planned dam project goes on. This and other stories coming your way right here on News Desk. Let's take a look at the highlights. President Uhuru Kenyatta, his deputy William Ruto and ODM leader Raila Odinga jointly graced the launch of an industrial park in Ruiru, Kiambu County. What is the future of devolution? Governors meet in Nakuru to chart way forward as they battle division over revenue allocation to counties. Staff shortage in Samburu County hampers blood transfusion, with expectant mothers worst hit. Welcome to the broadcast. I'm Jesse Rogers. Now, President Uhuru Kenyatta is set to commission Bidco Industrial Park in Ruiru, Kiambu County as part of the ongoing government efforts to grow the manufacturing sector under the Big Four agenda. Deputy President William Ruto, as well as ODM leader and African Union envoy on infrastructure Raila Odinga, are also set to attend the event. The national leaders are meeting for the first time since the arrest and arraignment of Henry Rotich and Kamau Thuge. Rotich and Thuge are battling graft charges. More applause for Dr. Bimao Shah. May I now take this opportunity to invite the governor of Kiambu to take 2 minutes to introduce the other leaders. Just introducing you because of time. There will be a lot of time to speak. Governor. Your Excellency, our President and Commander-in-Chief of our Armed Forces, the Deputy President, Dr. William Ruto, the former Prime Minister, Right Honorable Raila Odinga, our Senator, all our MPs present, and all our guests, good afternoon. Good afternoon. God is good, and all the time. Your Excellency,
To us in Kiambu County, today is a big day because you yourself have come personally to open the biggest industrial park in our county, where over 6,000 people will be employed, either directly or indirectly. And we must say that we are very, very proud of Bidco company because of what they are showing other Kenyans that they can do and what they have already done for our county. And I must tell you that I am the one who approved all these infrastructure when I came in. They were stuck. They were stuck for 2 years. And I have approved so many of them. And I must tell you that we are supporting 100% your Big Four agenda. Your Excellency, I have with me here all of the MCAs. I think they can stand, including the Speaker, your friend Mr. Ndichu. Karibu angeumwa. Karibu aumwe apoteze kiti yake lakini alipolea chupu chupu. So he's still surviving. We also have with us area member of parliament together with other members of parliament. I think they can stand so that we can introduce. That is Mr. Kingara. He's the MP for Ruiru. Just next to him, we have Kanini Kega, the chairman of trade. Just behind him, we have Moses Kuria, MP for Gatondo South. Next to him is Jude Jomo, MP for Kiambu Town. Kiambu. Next to him is Wamashukuru, MP for Kabete. And near me here is Mr. Django Wainaina, MP for Thika. We also have our women rep, Wamushoba, Gadoni Wamushomba. And just next to her is our Senator, Kimani Wamatangi. Thank you so much. And thank you for visiting Kiambu County. Thank you. Thank you, Governor, for that discipline. And I'm sure the opportunity will come for you to speak in other meetings. Let me now take this opportunity to invite the former Prime Minister to make very short remarks. Then we'll go to the next level. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Deputy President, Mzee P.D. Shah, Vimal, all the people who have participated in this project, Mabibi na Mambwana, hamjambo. Your Excellency, I am here in my capacity as the High Representative of the African Union on Infrastructural Development. But I've also been invited here as a Kenyan. And I'm happy to be here, Your Excellency, to witness the opening of this great project. Probably a confession is in order at this stage. Your Excellency, remember last year when we did the handshake, we said we would start a journey to try to bring this country together. Before that, our people had engaged in what we call resist movement. And as they say that when two elephants are fighting, the grass is that suffers. So Bidco was one of those companies that was on the list of resist. But when we came together, we said that all those companies, there were four, we had lifted the ban and told our people to go and continue buying the products manufactured by those companies. Vimal and I have been friends for a long time. And the old man, of course, go back a long time, he was also a friend of our family. What they have done here is a great thing, because this is creating employment for many people. I'm told that about 10,000 people are going to be employed here. And this is the direction that we want to go.
I will confine my remarks only to infrastructure. Your Excellency, infrastructure is very important for manufacturing. That manufactured products need to reach the customers as quickly and as cheaply as possible. I have been told that this company now exports to the Middle East and to Mauritius, Madagascar, and so on. Their biggest complaint is the freight costs of taking their goods from here down to Mombasa. And they're saying that SGR costs are slightly higher than those charged by the road transporters. And they're saying that instead of the wagons going back to Mombasa empty, that if they reduce the rate a little bit, they would prefer to use the SGR, and that would help, in fact, in promoting their exports. The other thing, Your Excellency, that we wanted to talk about is the cost of energy in our country. Energy is very important in attracting investors in the field of industry. Investors will come in an area where there is abundance of energy, where the production and the consumption are not at par, but where there is sufficient excess so that they know that there will be sufficient energy when they bring their plants into the country. At the moment, the least cost power plant that we are operating does not inspire confidence in investors. Secondly, we need to reduce our costs. We are still at 14 or 16. We need to come to 7 cents per unit and below. That will be very attractive for investors in our country. Those, Your Excellency, are the only issues that I wanted to talk about here going forward. But I want to say that we are committed to bringing the people of this country together so that we can work to develop this country, so that we can be able to realize the Kenyan dream as coined by the founding fathers of our nation. Thank you. Thank you very much. The Right Honorable Raila Odinga, former Prime Minister. Your Excellency, I don't want to anticipate your speech, but I know many of the issues you have already addressed. Actually, the settlement of the power tariffs that is going to bring power down is just waiting to be settled by the Finance Minister. VAT, that was a major issue, you brought it down from 6 to 2%. Your Excellency, I don't want to take the ones out of your mouth, but I'm excited by the transformation you have already brought. You have addressed the key challenges that we are facing, industrialists and business. But I'm sure, from what I know, you are continuing to look at them and continue improving. And indeed, they are acknowledging that this year, we have addressed the competitive issues, and you are continuing to address. So with those remarks, I want now to take this opportunity to invite the Deputy President to invite you to address this gathering. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Honorable Uhuru Kenyatta, the former Prime Minister, Right Honorable Raila Odinga, Ministers present, the Governor of Kiambu, Members of Parliament, Mzee Bid Shah and the Shah family, and the Bidco fraternity. Distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Your Excellency, 7 years ago, you began the journey of the transformation of our nation. And you targeted specifically infrastructure as a major component that would enable industry and manufacturing to take off. Today, Your Excellency, we have the SGR and we have a huge road infrastructure in our nation. When I had a chat with Vimal this morning,
he was talking to me about the Eastern Bypass. And I was telling him that already, Your Excellency, you have instructed for the dualling of the Eastern Bypass so that goods and services from industry in this area can find their way to the SGR and to exit from here in a much more faster and cost-efficient manner. Your Excellency, many of the people who are hired in this facility, when I was talking to the CEO, many of them are graduates from our TVETs. Almost 90% of the people hired in this manufacturing facility come from our TVETs. And I was informing them that you have already facilitated the construction of a technical training college right here in Ruiru. And there will be a collaboration between this facility and the TVET that is coming up in Ruiru so that we can train personnel that will be industry and job market ready for them to take up jobs in these facilities. Your Excellency, this facility you launch here today is another milestone in your journey to industrialize this nation. When you identified the Big Four and centralized it around manufacturing, it was this kind of transformation that you had in mind. And Your Excellency, we are very proud as members of your team to work with you as you personally take charge of the public-private partnership and discussion that has facilitated this kind of investment by the private sector on a factory like this. This factory, Your Excellency, creates value adds, creates jobs, adds entrepreneurs and business people, and finally creates wealth that eliminates poverty in our nation. And therefore, Your Excellency, a big congratulations to the Bidco family for this great investment. With those few remarks, it's now my humble duty to request His Excellency the President to make his remarks and officially inaugurate this facility. Your Excellency, sir. Asante, twashukuru William. Tuketi, nashukuru. Please be seated. Thank you very much. Governor wa kaunti ya Kiambu na viongozi wa Kiambu, Mzee Bwana Shah ambaye ndiye founder wa kampuni hii na wakurugenzi wenzake, wafanyikazi wote wa hapa, hamjambo nyote. Hamjambo tena. Kwani hamna furaha jameni? Na job imepatikana. Let me begin by saying that I am indeed delighted to preside over the official opening of the Bidco Industrial Park. You all note with satisfaction that this park is not only modern, but it is also energy efficient, and it will significantly enhance our local manufacturing sector. Let me, as I have already done, but repeat again, take this opportunity to congratulate you, Mzee, and indeed the entire Bidco Africa Group for this very, very visible expression of confidence in Kenya's investment climate. Indeed, from the very first investment made by the Bidco Group 34 years ago in 1985 to today as we open this ultra-modern facility, this is complete evidence of the highest demonstration
of patriotism and faith in the country's economic prospects by the Bidco Group. Asanteni sana, pongezi. So today also marks a significant milestone towards the realization of my administration's aspirations to grow the contribution of our manufacturing sector to the national cake from its current 8.4% to 15% over the medium term. Expansion of our manufacturing sector undoubtedly holds the key to the realization of job creation, in particular for our youth. I am, in this respect, very impressed that this facility has already created 1,000 direct jobs, 5,000 indirect jobs through the Bidco distribution channel, and as the company grows, will hire a lot more of our young Kenyans to work here. What pleases me most, actually, is that through contract farming, the Bidco Group has engaged over 35,000 farmers from across the country who supply them with soya, sunflower produce, and many other products. And this, in essence, is what we're trying to achieve as a nation. A manufacturing sector that links other productive sectors of our economy into the manufacturing value chain. This investment by Bidco Africa Group would not have been possible without the right conditions being in place, and certainly not without a good measure of trust by the investors. Even the issues that remain as outstanding challenges to business, I want to promise today, it will be resolved by the government. We shall resolve all of them. And let me assure you that this faith is not misplaced. As a government, we remain committed to do even more to improve the investment climate. Our focus is on implementing more business-friendly policies designed to reduce the manufacturing cost in Kenya and thereby enhance our manufacturing sector's global competitiveness. These policies are being implemented with a single-minded desire for results. We, as many may already know, are in this respect using a whole-of-government approach under the framework of National Development and Implementation Committee that I put in place at the beginning of this year and that meets every week. Through this framework, we have addressed various impediments that have been a hindrance to the sustained growth of our local manufacturing base. And amongst these challenges are issues such as counterfeit and illicit goods, dumping, VAT refunds, taxation policies on manufacturing, government pending payments, energy costs, port and transport logistic delays, bureaucratic red tape, corruption, multiplicity of regulatory fees and levies, market access for locally made goods, amongst many other concerns. Allow me to expound very briefly on some of the interventions that have been spearheaded by my administration. On the matter of transport and logistics delay, I have recently put in place measures to reduce the number of regulators operating in our ports of entry and the inland container depots. This has already seen an immediate reduction in the turnaround time for clearance of imported goods. In the same vein, the extension of the standard gauge railway line to Naivasha will be complete in a matter of months, and the revitalization of Kisumu Port is firmly on track. These investments, when complete, will ease the movement of cargo both within the country and the region. And I take note of what you have said, Mheshimiwa Raila, and we will see if we can reduce costs slightly to encourage more people to use outward bound cargo on the SGR. With regard to the cost of energy, the government has continued to invest
in the diversification of the national energy mix, leaning heavily in favor of renewables like wind, geothermal, solar, all of which have lower feed-in tariffs than thermal energy. This year alone, we have seen the injection of over 310 megawatts of renewable energy onto our grid. In addition to this, my administration has commenced the implementation of a 30% reduction in electricity cost rebate for manufacturers. This itapunguza tia tena bei ya stima. Hiyo mnasema. We are also having taken on special requests for further rebates to be extended to the textile and steel mill subsectors. These, I want to assure you, will be enacted before the end of this year. With respect to taxation policy matters, my administration has started to address the huge amounts of accumulated VAT refunds. As of this morning, the amount of Kenya shillings 14.7 billion has been refunded to affected businesses, while another 24.6 billion is currently in the process of verification by the Kenya Revenue Authority. In addition, my administration has proposed, as part of the Finance Bill 2019, the reduction of VAT withholding tax from 6% to 2%. My administration has also, in the last month, released in excess of Kenya shillings 50 billion towards addressing the hereto large pending payments that have accumulated at both the national and county government levels. These amounts include payments to local manufacturers and suppliers, most of whom are SMEs that form the bedrock of our economy. Our market access for locally manufactured products, my administration has put in place a list of products that will receive exclusive preference through purchase by all ministries and state departments. First to receive this preferential treatment of government procurement are manufacturers of locally assembled motor vehicles. We have also commenced the implementation of the Buy Kenya, Build Kenya policy and local content policy, all of which are expected to expand the local market for goods and services manufactured here in Kenya. On the matters relating to counterfeit, illicit goods and dumping, you will note that under the stewardship of the multi-agency task force, our relentless war against these vices has started to bear fruit across the entire spectrum of the local manufacturing sector, including the edible oils industry, where Bidco Africa is one of the strongest players. All these industries, and I think Vimal, you can confirm this, have in the last 6 months witnessed increased sales occasioned by the steady elimination of competing counterfeit products from the Kenyan market. Na hiyo sasa uandike hawa vijana uongeze kasi. Having given this very brief insight into the measures that my administration has undertaken to improve the business environment, it is also instructive to note that the design and substance of these interventions by the government are a result of my administration's open door policy with the business community. Many here will attest to the long hours that we have spent together under my chairmanship with captains of industry and government policymakers, jointly troubleshooting and finding common solutions for the challenges that have for so many years afflicted the competitiveness of our manufacturing sector. It is therefore quite gratifying to see tangible commitments coming through from the private sector in the form of manufacturing concerns such as the facilities that we have commissioned here today. This, together with other manufacturing entities that have been commissioned over the last few months, and many more, as Minister Munya has said,
that are coming online in the next couple of months are indeed early signs of the success we are bound to make in the realization of the Big Four agenda if we continue to work together. Whereas my administration continues to invest aggressively towards addressing the infrastructure deficit so as to improve the business environment, the huge financial outlay required cannot be met exclusively by the state. And it is for this reason that my government has put in place the necessary incentives for the development of the special economic zones and industrial parks by the private sector. So to see Bidco Africa heeding this clarion call and developing a world-class industrial park that will go a long way towards meeting the needs of investors, especially in the manufacturing sector, is indeed a grateful sight to see. I want to conclude by once again congratulating the Bidco Africa Group for making this impressive flagship investment in Kenya, and more importantly, for proudly carrying the Kenya flag high within the East African region while seeking to expand your business operations into new territories within our common market. Pongezi na hongera sana. Wenzangu, leo ni siku ya furaha kwa sababu tuko hapa kuanzisha kiwanda ambacho wenzetu wa Bidco wameweka pesa zao na za wawekezaji wengine hata kutoka nchi za nje, tuje tuweze kuwa na hii viwanda ambavyo vitatusaidia kupanua uchumi wetu na pia kuhakikisha ya kwamba nafasi za kazi zimepatikana haswa kwa vijana wa taifa hili letu la Kenya. Mambo haya ndio ya muhimu, na mambo haya haiwezekani bila kuwa na nchi ambaye iko na amani, bila kuwa na nchi ambaye iko na umoja, bila kuwa na viongozi ambao wako tayari kufanya kazi pamoja kwa niaba ya wananchi ambao Mwenyezi Mungu ametupatia nafasi ya kuwaongoza. Mimi nataka kuwashukuru kila moja ambaye amehusika kutufikisha pahali ambapo tuko hapa leo, kwa kutusaidia kuweka amani kwa taifa letu, kulete wa Kenya pamoja, ndio wafanyabiashara na wawekezaji wengine wawe na nafasi ya kuwa na environment ambaye inawezesha viwanda kama hii tumefungua leo kufanyika. Na vile mmesikia Waziri Munya hapa akisema, sio kiwanda hii peke yake, tuko na zaidi ya viwanda 40 ambaye zimekamilika au ziko karibu kukamilika, viwanda mpya ambazo ni wawekezaji kutoka nchi mbalimbali. Na kwa sababu ya yale wameona sisi kama Wakenya tukiyatekeleza, haswa ujenzi wa barabara, kupanua mambo ya kawi na kuongeza stima ambaye inatembea kwa grid na kustabilize, na pia amani ya kisiasa ambaye iko. Hizo viwanda vikikamilika zote, hiyo ni kazi pia kwa vijana wetu. Hiyo ni kuhakikisha tumeanza safari ya kumaliza umaskini katika taifa letu. Pia kama serikali yenu tumeweka pesa pia kufufua viwanda ambavyo hapo awali vilikuwa vimefungwa kwa sababu ya mambo mengine na watu kukosa nidhamu ya kutekeleza ile kazi ambayo walikuwa wamepewa. Juzi mlituona Eldoret tukifungua kiwanda cha Rivertex huko. Hapo awali tulikuwa Thika tukifufua kiwanda hapo ya kuunganisha magari, na tumesema kama serikali hicho kiwanda ambacho kiko Thika, hiyo kiwanda ambacho iko Nairobi hapa,
na zingine ambazo ziko Mombasa, gari zote za serikali ambazo zinatumiwa katika taifa letu la Kenya, hakuna gari ingine isipokuwa zile ambazo zinaundwa hapa